டுடே வீடியோவில் லீட் கோட் டெய்லி சேஞ்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோ புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்புறம் நாங்கள் கூட டெய்லி வீடியோஸ் உங்களுக்கு மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோவில் வந்து வேர்ட் சப்செட் வழி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இன்னைக்குள்ள ப்ராப்ளம். They are given the question. You are given two string arrays, words 1 and words 2. Okay. Next we given a string B is a subset of string if every letter in B occurs in including multiplicity. They are given as examples. Next we given a string from words to 1 is universal if for every string beyond words to in a subset of A. Return an array. Return an array of universal string in words 1 and words 2. We will solve. Maximum frequency. We'll solve today problem. I will tell you this question. I will explain that. In word subsets problem நமக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் அரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வேர்ட்ஸ் 1 அண்ட் வேர்ட்ஸ் 2. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சப்செட் என்னன்னு பார்க்கலாம். சப்செட்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் பி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கூட ஏ கூட சப்செட்னு சொல்லலாம். ஸோ பியில் இருக்கிற லெட்டர்ஸை இருக்கணும், அதுவும் அதே கவுண்ட்டு கூட இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூனிவர்சல் ஸ்ட்ரிங் என்னன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஃப்ரம் வேர்டு 1 வந்து யூனிவர்சல் ஏன்னு இருக்குன்னு சொல்லலாம். இஃப் இல்லை ஸ்ட்ரிங்ஸ் பின்னு வேர்ஸ் 2 கூட சப்செட்டில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இதுதான் நம்மளுடைய சப்செட்டும் யூனிவர்சல் ஸ்ட்ரிங்கும் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு டாஸ்க் என்னன்னா நமக்கு வேர்ட்ஸ் 1ல இருக்கிற யூனிவர்சல் ஸ்ட்ரிங்கை ரிட்டர்ன் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஓகே, இதான் அந்த ப்ராப்ளம். நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நானும் சால்வ் பண்ணுறேன். ஆனால் அவங்க வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாம்பிள் 1 அண்ட் எக்ஸாம்பிள் 2. அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம், சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். ஏதோ கஷ்டமாக இருக்கும், நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஒர்க் பண்ணும்போது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதே நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து எப்போதும் போல் நீங்கள் வந்து கம்பைன் ஆல் வேர்ட்ஸ் இன் வேர்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல் ஈச் அதர் அக்ராஸ் ஆல் வேர்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் வி இனிஷியலைஸ் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்டர் ஆஃப் கவுண்டர் ஆஃப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேர் ஃபார்வேர்டிங் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் 2. Okay, next we count word count is equal to counter of word. Okay, next we create for character in word. Next we word count. Yeah, word count is the maximum frequency is equal to character. Next maximum of max underscore frequency. Next another time character. Next word underscore count square bracket character. Okay, next we another section is filter words in 1 to find universal strings. வேர்ட்ஸ் ஒன்றில் இருக்கிற யூனிவர்சல் ஸ்ட்ரிங்கை ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைஸ் ரிசல்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். நெக்ஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் in words 1 is to word count counter of word. Okay, another time we initialize is universal. Yeah, sorry, is universal is equal to true. Okay, I'm initializing this concept. Okay, is universal true. Next we got initialize character.
in maximum frequency history word count word underscore count call character next greater than max frequency square bracket character east is universal is equal to false. Okay. Next we initialize break. Next we call if is universal is underscore universal list result dot append of word. Okay. Next we finally initialize for return result. Okay. Actually, let us check our code and take for the output and as run or not, I will check him and submit them. Yeah, our code was some errors. We will resolve them. Yeah, this time no errors. Maximum frequency, maximum frequency is equal to counter is equal to 1. Counter is equal to 1. Yeah, some errors we will another time run. Yeah, there is some errors. We will resolve them and compile them. Guys, our code was run. I will clear the errors and your output was taken. Yeah, I will taken these inputs. I will taken the words and input and output. Okay, code was run. This is the today's solution. Guys, note it. I will compile them. The code. Please solve and check him. If any queries, please command me. I will reply them. Okay, next we compile and we will submit our codes. Yeah, guys, our code was submitted. I will committed the 3 days streak. Daily coding challenge is committed, guys. He will solve and take our output and input and output. He will any queries anytime. Please command me. I will reply. Okay. Please subscribe in my channel. I will post more videos in lead code and Geeks for Geeks. Please support and share with our channel. Thank you for next video.